Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision à la une de l'actualité de ce samedi 18 mars 2023. Sport, football, MTN Elite One. La 17e journée a rendu son verdict déjà. Les 4 premières rencontres, tout au moins au programme de ce samedi, les 4 rencontres ont rendu leur verdict à Bafoussam. Au stade de Bamendi, Aigle s'est incliné devant PWD de Bamenda, 0 but à 1. Pendant que Fauveau de Baham est venu à bout de Young Sport Academy, 1 but également à 0 au stade de Bouddha. On parle économie dans ce journal. Exit la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Entre autres points marquants, le professeur Faustin Archange Touadéra est le nouveau président de cette conférence, pendant que Balthazar Ngonga Edjo est le nouveau président de la commission de la CEMAC. La Camerounaise Jacqueline Adiaba est la nouvelle présidente de la COSUMAC. Par ailleurs, 11 projets intégrateurs de la CEMAC ont été retenus au terme des travaux qui sont achevés ce 17 mars 2023 à Yaoundé. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue d'information. Nous démarrons tout de suite en langue anglaise et c'est avec vous, Onila Donette. Good evening. Good evening to you, Orian Donkeng, and good evening to every viewer of Spectrum Television. I welcome you all to the 8 p.m. Bilingual newscast. Bilateral cooperations between Cameroon and Japan, both countries have met in a public-private conference for quality infrastructures on March 17 in Yaoundé. The conception, financing and realization of quality infrastructures are an integral part of government's development project for 2020 right up to 2030, with Japan playing a great role in its realization. Through this conference, government wants to strengthen private cooperation between Cameroon and Japan. This would not only help foster development but also strengthen the ties of both nations. Let's listen to Paul Tassong, Minister Delegate at the Ministry of Economy and Planning, as he reiterates the reasons for this meeting. I have been delighted this morning on behalf of the government of Cameroon to co-chair this very important conference in relation to development of quality infrastructure between Cameroon and Japan. I seize the moment to once more re-echo the quality of cooperation that exists between Cameroon and Japan. I think when you go around, even just in Yaoundé city, everywhere you have the stamp of Japan on basic infrastructure that accompanies Cameroon in its development efforts. The Japanese schools are there as a major witness. I don't need to go further than this. What we're trying to do this morning through this conference is to get the Japanese private sector together with the Cameroonian private sector to understand the possibilities of cooperation from another angle. Cooperation not from the classic government-to-government cooperation, but cooperation between private sectors of both countries accompanied by both governments. I think this is where the specificity is found in what we are trying to do today. Generally, we have received investors coming on their own, but today we are receiving investors coming accompanied by a member of government of their country of origin. I think this is important and to a very large extent reassuring, because once government is involved, it's way much easier to trust, to build trust, to consolidate trust for us to be able to move forward. So I think it's a new form of cooperation which is being born through this this conference of today. So delighted to see so many Japanese private sector actors in the room. Of course, we are equally delighted with the mobilization of the Cameroonian private sector. These two definitely will work together. They will look through what is possible, and both governments will, from their ends, assume the responsibility
to facilitate and make things work. I think this is something very special and laudable, which calls both governments to do what we must do. Ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, 11 projets intégrateurs ont été retenus au terme des travaux de ce 17 mars 2023 à Yaoundé. On peut citer entre autres la construction de la voie express Lolabé-Campo entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, la construction de la route Congo à Kourenam entre la Guinée équatoriale et le Gabon, le corridor Brazzaville-Ouessou-Bangui-N'Djamena entre le Congo, la RCA et le Tchad, l'interconnexion de réseaux électriques Cameroun-Tchad pour ne citer que ceci. Par ailleurs, Balthazar Ngonga Edjo est le nouveau président de la commission de la CEMAC. Il sera secondé par le Camerounais Charles Assamba Ongodo et la Camerounaise Jacqueline Adiaba est la nouvelle présidente de la COSUMAP. Le président de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, c'est le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Et nous poursuivons ce journal avec Voni Ladodette. On va au marché parler du prix du poisson. Obviously, Oriane Donkeng, we talk about the price of mackerel in local markets here in the economic capital of Cameroon, Douala. Well, our reporter Crystal Axek-Swele visited Marché Central in the Douala 2 subdivision in Douala 2 municipality, and she tells us the price of mackerel is experiencing an upsurge. Well, a kilo now sells for 1,000 francs, a price that would fluctuate from time to time. Let's listen to her report. Consumed frequently in most households and world over, mackerel fish lately has become a delicacy which only those who can afford can enjoy due to the upsurge in its price in the local markets. Mackerel is a food fish that is consumed in so many ways. It can be smoked and loved and consumed by many. To me, I believe that's the reason the importer keeps increasing its price every day. This slim fish, with its cylindrical shape and strong flavor, which makes it difficult to resist in every cuisine, comes in different types and the prices vary according to the types. De la sorte de maquereaux, il y a beaucoup de sortes de maquereaux maintenant, beaucoup de sortes. C'est pour ça que vous allez voir. There is a variety of mackerel. I guess the reason for the exorbitant price in the market. The best remains the oily mackerel, which comes from Mauritania. As of today, a kilo sells at 1,800 francs. But there is a difference, as the price today is not based on the size of the fish. Like you see, it's labeled 20 kilos, but sometimes you get 21 kilos in a carton, which costs between 36,000 francs, 37,000 francs, or even 38,000 francs CFA. Reason why we retailers suffer. However, this complexity in the price of this fish makes things complicated for the vendors in the local markets, who are obliged to sell to consumers at a price which accommodates that which they buy from the wholesalers. A carton of this fish can sell at 36,000 francs and some days sell at 38,000 francs. Hence, this price fluctuation literally explains the hiking price of mackerel in the local markets experienced by consumers. We remain with you, Crystal Axek-Swele, and this time around we move over to the Senegal Maritime Division, precisely in Mwanko, where it has played host to the Diaspora Kitchen Festival in the year 2023, which brought together last week culinary arts professionals from Cameroon and the diaspora to exchange and share their different culinary menus and skills. Let her report. Making Cameroonian culinary realities and specialities real grounds of attraction for tourists has been the main reason for the organization of the Diaspora Kitchen Festival by the Cameroonian diaspora in Mwanko
in the Department of Sanaga Maritime. Qui a confié à les départements ministériels la responsabilité de travailler sur les questions de gastronomie. We have the responsibilities and instructions from the government to accompany such initiatives, as the protection of our culinary arts is very important. Here, 14 different meals were selected and tested. 14 ont été sélectionnés et qui vont bénéficier de la protection dans les jours à venir. During this visit that witnessed the participation of the Mwanko City Mayor, the Secretary General of the Ministry of Tourism, and distinctive guests, several meetings between experts of Cameroonian culinary art from the country and the diaspora enable professionals taste while the mouth, harmonize their spices to give gastronomy a universal language. Formation de produits, vraiment un des éléments des ODD pour pouvoir développer quand même la culture sur le. For the Secretary General of the Ministry of Tourism, this kind of meeting is beneficial and positive for the valorization of agricultural products as well as fishery resources. Sont organisés, les professionnels sont reconnus et travaillent en synergie avec le ministère. Nous contrôlons les établissements de... The professionals are recognized and work in synergy with the Ministry of Tourism. We also accompany hotel and restaurant establishments as well as initiatives like this one, the Diaspora Kitchen. La présente activité que nous encourageons parce qu'elle aide à promouvoir, à faire connaître notre gastronomie. Moreover, this touristic gastronomic appointment was beneficial for the mayor of the city, who has made tourism one of the pillars of his mandate at the head of the city of Edea. Le désordre urbain gagne de plus en plus du terrain dans la ville de Douala. Au quartier Bonakwamouan, par exemple, les marchandises occupent les emprises publiques, occasionnant une gêne auprès des habitants. Face à cette situation, ceux-ci demandent une réaction forte de la part des autorités administratives. Makeda Lidinyotiom et Julie Pau. Sur la rue de la Casse, au lieu d'immobile Bonakwamouan ici à Douala, des marchandises, généralement importées de l'Occident, occupent la chaussée. Ici, les commerçants ont pris l'habitude de faire nettoyer leurs marchandises au vu et au su de tous, sans la moindre gêne. Une situation que déplorent les habitants rencontrés sur place. Ah, c'est réellement là le désordre, c'est de l'incivisme. L'incivisme, c'est que les Camerounais savent pas ce qu'ils veulent faire de leur ville. Ils savent qu'ils vivent dans leur salon. Ça devient leur propriété, mais pas la propriété de la communauté. Alors, s'ils ne dégagent pas, on ramasse tous les ferrés. On leur fait une taxation d'office. Ils payent pour les sensibiliser. Là, c'est une saleté tellement malvoyant et puis je pense qu'il faut que la communauté agisse. Parce que vraiment, c'est comme si on était dans un pays qui n'a pas de loi. À Bonakwamouan, les marchandises qui occupent les emprises publiques ne constituent pas un fait inédit. La population pointe alors un doigt accusateur sur la police municipale, qui devrait être plus rigoureuse selon elle. Le désordre urbain, c'est en quelque sorte manque de compétences de la police municipale. Elle ne joue pas réellement son rôle. Et puis aussi la répartition désordonnée des bars, millimètre carré. Là où les gens passent tout leur temps à boire. Au lieu de faire du volet, ils vont s'asseoir, on leur donne bien, ils vont boire sans faire exactement ce que le gouvernement attend d'eux. Le désordre urbain gagne de plus en plus du terrain à Douala. Et face à cette situation, la réaction forte des autorités reste attendue. We'll now take you out of the country to Nigeria, where today people went to the polls to vote for the gubernatorial elections. 24 women are gunning for seats to become governor, and if any of them win, they will become the first female governor of Nigeria. The Voice of America decided to take interest in the representation of women in politics. Let's listen to her report.
Juliet Isi Ikayere unanimously won her party's vote to contest the National Assembly elections last month. The 28-year-old lawyer says she joined politics in 2021 after supporting protests against police brutality and bad governance. But out of 360 National Assembly seats, women won only 12, and Ikayere wasn't one of them. She blames gender inequality and a lack of access to campaign funds. The political terrain in Nigeria is usually faced with violence. It's more of a patriarchal society whereby for a woman to even talk, she needs to have somebody who actually give her access, inroads in these political parties. Nigeria is Africa's biggest democracy, and women represent half of its total population. But they occupy only 4% of politically elected positions, despite succeeding in business and private sectors. Nigeria has never had a female president or vice president since returning to democracy in 1999, and a woman has yet to be elected governor of any state. Cynthia Mbamalu is a director of programs at Yaga Africa, a non-profit promoting democratic governance. Because, they say politics is local, and our local context is driven by patriarchal norms, religious and traditional or cultural sentiments, which do not favor women political leadership. The UN says Nigeria has the lowest representation of women in politics across all of Africa. Ireti Kingibe is one of just 3 female senators elected on February 25th, compared to 8 women who won Senate seats in 2019. Kingibe defeated a male counterpart who had been in office since 2011. Women have to be allowed to emerge. And I'm beginning to think that unless we legislate it, we're never going to get the parties to agree that women are an integral and critical part of our society. There's a certain attitude of the men in the party, even when they know a lot less than you, have been in the political space not as long as you have been. Last year, Nigerian women protested for weeks at the National Assembly, demanding lawmakers pass 5 gender-related bills, including one that would reserve 35% of seats in parliament for women. But the bills failed to advance after some lawmakers initially called them ridiculous. Many will be waiting to see if any women get elected in Saturday's gubernatorial and state assembly elections. 24 women are running for state governor seats. If one wins her election, she will become Nigeria's first female governor. Timothy Obiezu for VOA News, Abuja, Nigeria. And sports, let's talk about the Elite 1 and Elite 2 Championship. In the Elite 2 Championship played in Douala, we saw John's 5th minute goal was sufficient for Fortune Street in match day 19 of the Elite 2 Championship in Chapoma. The Northwest outlet crashed out 3-1 to Unisport of Bafang. On same pitch, Rangers FC of Bafut were denied 3 points by Eglu du Mungo thanks to goals from Captain Gan Fonkam. The Mungo side has now played 3 games undefeated, scoring 5 and conceding 2 goals. Meanwhile, in the Elite 1 Championship, PWG of Bamenda, the only Northwest side to have won a game this afternoon. Lionel Ateba's 13-minute strike was decisive for the Abakwa boys, who had plunged into the relegation zone. While PWD sees of Aigle Royal, Young Sports Academy fell in the hands of Foncha Street on same scoreline, while Aperture's Academy defeated Dragon of Yaoundé 2-1. On Sunday, we will be seeing decisive games. Colombe Sportif will play Eding Football Club and Gazelle will meet Yafoot. Canon de Yaoundé will battle for supremacy over Renaissance, with Babuntus out for their pound of flesh over Union de Douala. We continue sports with you, Oriane Donkeng. Exactement, on y l'a donné. On reste en football précisément. Y a-t-il une guerre froide
entre la Fédération camerounaise de football et les journalistes sportifs. Ces derniers mois, ceux-ci ont constaté l'absence de conférences de presse lors des publications des listes des lions indomptables convoqués, que ce soit en sélection A ou dans les catégories inférieures. Où sont passées les conférences de presse? La question est au menu du magazine La Nuit du Sport sur Spectrum Télévision cette semaine. Makeda Lidinyochon. La sortie des recommandations formulées par Y a-t-il une guerre froide entre la Fédération camerounaise de football et la presse sportive? Ces derniers mois, les journalistes sportifs ont fait un constat. Je rappelle qu'il y a des sélections qui sont entrées en stage sans qu'on ne sache qui est pris ou qui n'est pas pris. Là, et puis il n'y a même pas de... Malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas de logique. Là, prenons le cas des moins de 23 ans. Là, on vient de nous envoyer une liste des joueurs internationaux. Qui arrivent. Mais ils viennent retrouver qui? Ceux qui étaient là, il s'agit de qui en fait? Et on ne nous a rien dit à ce niveau-là. De même, il n'y a pas eu de conférence de presse lors de la récente publication de la liste des lions indomptables convoqués pour affronter en aller et retour la Namibie fin mars dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Pareil pour la liste des U20, présélectionnés pour le stage préparatoire au tournoi de la francophonie prévu cette année au Congo. Une situation qui crée de plus en plus un malaise entre la FECAFOOT et la presse sportive. Tout ce qui se passe avec la presse vient simplement, c'est juste la conséquence de la Coupe du Monde. En fait, le journaliste, c'est juste un relais entre toi, l'institution et le peuple. Si tu ne lui donnes pas de confé, le peuple ne sait pas pourquoi Ngande n'est pas là. Si tu ne lui donnes pas d'explication, on ne sait pas ce qui s'est passé avec Onana. Et par conséquent, tu crées dans un environnement où chacun a sa part de vérité dans son esprit, de ce qu'il pense. Et au lieu donc de t'apporter le calme que tu pensais avoir en mettant la presse de côté, en fait, tu te mets à partir de ce moment à dos la presse, parce que la presse est rancunière. Elle n'oubliera pas. C'est-à-dire quand tu ne communiques pas sur un certain nombre de choses, tu ne fais pas de conflit, les gens entrent en stade, tu ne dis rien, la presse, elle est rancunière. Dès que tu tombes, elle va frapper. C'est-à-dire, elle aussi, elle va régler les comptes. Donc, on va se retrouver dans cet environnement-là. Mais en plus de la presse, en fait, tu te mets aussi à dos une frange de la population qui, par manque d'informations fiables, se fait sa part d'idées de ce qui se passe. Et donc, et le cas le plus patent là maintenant, c'est le cas d'André Onana. Chacun a fait sa part. C'est-à-dire chacun a dans son esprit une idée de ce qui s'est passé et chacun a pris son camp. Pour cet ancien lion indomptable, la FECAFOOT doit communiquer et accepter les critiques des journalistes comme c'était déjà le cas à leur époque. Et c'est mon expérience, je vais dire que à cette époque-là, bon, c'est vrai qu'à une époque, nous étions dans une réalité totalitaire parce que c'est Aïe Diop qui était le président de la République et nous étions dans un parti unique. Il ne fallait pas prendre le risque d'être contre ce que l'État a décidé de faire. Ça, c'est autre chose. Hein. Maintenant, mais les journalistes en matière de sport, hein, quand il s'agissait par exemple de parler d'un joueur de gloire, c'est eux qui défaisaient les gloires et qui pouvaient faire les gloires. À cette époque, c'était toujours les journalistes, ça a toujours été les journalistes. Hein. Nous avons eu des grands journalistes aux grandes gueules. À Douala, ici, on avait André Gagné, il y avait Henri Bandola à Yaoundé, il y avait des très grands journalistes qui pouvaient défaire et refaire un jeu, et même défaire les entraîneurs. Donc le phénomène critique a toujours existé, mais c'est pour la construction. Mais ce qui est important, et qu'il a dit, que Georges a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument que, pour que le public suive son équipe, il faut que le public soit informé et la bonne information. Alors jusqu'où ira le silence radio imposé par la Fédération camerounaise de football aux journalistes? Just wait and see. Et c'est la fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bon week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Bon week-end, Onila Donek. Good night to you, Oriane Donkeng, and a happy weekend to you and to all our viewers of Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our programs.